ئەمریکا لە هەولێر بەخێر بن. As we watch the situation in Afghanistan, I recognize that people are concerned about the United States' presence in Iraq and in the Kurdistan region. لكاتێکدا کە سەری ڕووداوەکانی ئەفغانستانەکەین تێدەگەم کە خەڵک لێرە لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانیشە نیگەرانن دەربارەی بوون و وجودی ئەمریکا لە عێراقدا. Many have asked, will the United States stay in Iraq and the Kurdistan region, or will it leave? زۆر کەس پرسیاریان کردووە ئایا ئاخۆ ئەمریکا لە عێراق و هەرێمی کوردستان دەمێنێتەوە یاخود دەزەی دێڵێت؟ So please allow me this opportunity to answer this question clearly. سپاسانەکەم کە دەرفەتم پێ بەن ئەمڕۆ پرسیاری ئەو جوابی ئەو سوالە بدەمەوە بە شێوەیەکی ڕوون و ڕاستەوخۆ. The United States is staying in Iraq, including the Kurdistan region. ویلایەتەکانی ئەمریکا بەردەوام دەبێت لە عێراق دەمێنێتەوە و لە هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە دەمێنێتەوە. We are on this journey with you for the long haul. ئێمە لەگەڵێوە لەم گەشتەی بۆ ماوەیەکی دوورمەودا و درێژخایەن. The situation in Iraq is different from Afghanistan. In the United States, we say you can't compare apples to oranges. بارودۆخی ئەفغانستان جیاوازە لەوەی کە لە عێراقا هەیە هەروەکو لە ئەمریکا ئێمە دەڵێن تۆ ناتوانی سێو بە پورتەقاڵ مقارنە بکەیت. It's like they say in Kurdish, the difference is asman و resman. هەروەکو لە کوردی ئەڵێن جیاوازەکەیان وەکو ئاسمان و ڕێسمان وایە. Each bilateral relationship is unique, and each country does what's best in its own interests, and it's in the best interests of the United States and Iraq to continue our strategic partnership. هەر پەیوەندێکی دوولاری نێوان وڵاتان تایبەتمەندی خۆی هەیە و هەر وڵاتێکیش پەیوەندەکانی لەسەر بنەمای باشترین بەرژەوەندەکانی خۆیدا دەڕێژێت و لە باشترین بەرژەوەندەکانی ئەمریکا و عێراقیش وایە کە پەیوەندەکانیان درێژە پێ بدەن و بەردەوام بن. The words of the President of the United States matter, and President Biden has been very direct and very clear on multiple occasions. سەکان و وشەکانی سەرۆکی ئەمریکا گرنگن و سەرۆک بایدن لە چەندین جاردا لە بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ و ڕوون قسەی لەسەر ئەم بابەتە کردووە. During his meeting with President Kadimi in July, the President said clearly that Iraq's stability is central to the stability of the Middle East. لەمیانی کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراق کازمی سەرۆک بایدن لە مانگی حەوتا بەڕوونی وتی مەسەلەی سەقامگیری عێراق گرنگە بۆ سەقامگیری هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. President Biden understands the importance of Iraq and the Kurdistan region. سەرۆک بایدن بە هەمان شێوە لە گرنگی عێراق و هەرێمی کوردستان تێدەگات. President Biden understands the importance of the United States to Iraq and the Kurdistan region. بە هەمان شێوە سەرۆک بایدن لە گرنگی ئەمریکا بۆ عێراق و بۆ هەرێمی کوردستانیش تێدەگات. President Biden understands that the security of the Middle East is the security of Iraq. سەرۆک بایدن لەوەش تێدەگات کە سەقامگیری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بریتیە لە سەقامگیری عێراق. What will happen at the end of this year is an end to any combat role for United States forces, and that's the only thing that's ending. ئەوەی کە بڕیارە لە کۆتایی ئەم ساڵدا ڕوودات بریتیە لە کۆتایی پێنانی ڕۆڵی شەڕگێڕەی شەڕکەری ئەمریکا لە عێراقدا و ئەمە تاکە گۆڕانکارییە کە لە کۆتایی ساڵدا ڕوودەدات. The United States has already begun the transition out of this combat role, and the remaining United States troops, which are in Iraq at the invitation of the Iraqi government, will continue to be part of the international coalition, but they will advise and they will assist the Iraqi security forces and the Peshmerga. حکوومەتی ئەمریکا دەستی بە قۆناغی گواستنەوە و ڕاگوزەری ڕۆڵەکەی کردووە لە عێراقدا و ئەو هێزانەی ئەمریکا کە لە عێراقا دەمێنەوە لە دوای سەری ساڵەوە لە چوارچێوەی هاوپەیمانیی دەوڵەتیا بەردەوام دەبن لە پێشکەشکردنی یارمەتی و ڕاوێژکاری بۆ هێزە ئەمریکانی عێراق و هێزی پێشمەرگە. Nobody wants to see a resurgent ISIS. کەس نایەوێت ئەوە بینێت دووبارە داعش سەر هەڵبداتەوە.
The fight against ISIS is not yet complete, and we remain committed to the enduring defeat of ISIS. شەڕی دژ بە داعش بە تەواتی کۆتایی نەهاتووە و ئێمە پابەندیمان هەیە بە یەکلایکردنەوە کۆتایی پێهێنانی یەکجارەکی شەڕی داعش. President Biden has said that the United States is committed to strengthening the partnership with Iraq, including the Kurdistan region. سەرۆک بایدن بە هەمان شێوە وتی ویلایەتەکانی ئەمریکا پابەندە بە بەهێزکردنی پەیوەندیە دوولایەنەکانی لەگەڵ عێراق و لە ناویشدا هەرێمی کوردستان. And that's because the United States wants to see a strong, united, resilient, and sovereign Iraqi state. ئەمەش لەبەرەوەیە کە ویلایەتەکانی ئەمریکا دەیەوێت عێراقێکی بەهێز و خۆڕاگر و لەسەر پێوەستا و خاوەن سەروەری ببینێت. The United States has a long-term commitment to this region, and we will remain a reliable partner for Iraq and the Kurdistan region. ویلایەتەکان پابەندی دوورمەودا و درێژخایەنی بەرامبەر بەم هەرێمە هەیە و ئێمە دەبینە هاوشان و هاوبەشێکی پشت پێبەستوو بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان. And with that, I would be happy to take a few questions. ئێستاش کاتێوەیە چەند پرسیارە بکەن فەرمووی. من هێرش قادرم لێ نافتی پرسیارێکم هەیە تایبەت بە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی عێراق وەکو ئەمریکا چۆن چاودێری ئەم هەڵبژاردنە دەکەن بەلاتانەوە گرنگە بە تایبەتیەوەی کە باز دەکرێت ئەم هەڵبژاردنە دەکەوێتە ژێر کاریگەری ئێران و ئەمریکاوە ئێوە چۆن لەم هەڵبژاردنە دەڕوان و چۆن چاودێری دەکەن؟ Here's Khalid for me and RT. My question is about the upcoming election in Iraq. There are arguments that this election somehow is influenced by the Iranian and by the Americans. So how do you see the election in Iraq? I mean, as a matter of policy, the United States does not support any individual candidate, and we do not support any individual party. However, the United States does support the Iraqi government's effort to hold free, credible, and fair parliamentary elections. بەڵام حکوومەتی ئەمریکا پشتیوانی حکوومەتی عێراق دەکات لە ئەنجامدانی هەڵبژاردنێکی نەزیر و شەفاف و جێی متمانەی خەڵک بێت. The United States supports the electoral process, and we hope that Iraqis will exercise their right to freely choose their representatives at the ballot box. حکوومەتی ئەمریکا پشتیوانی پرۆسەی دەنگدانەکات و هیوادارین خەڵکی عێراقیش بتوانن ممارسەی مافی سیاسی خۆیان بکەن و دەنگیان بدەن. I'd also say that political parties are obliged to respect the rules and regulations established by Iraqi law and the Independent High Electoral Commission's regulations. وهروە حزب سیاسەکانیش پابەندن بە ڕێزگرتنی ڕێنماییەکانی کە دەکراون بە شوێرەی یاسا و هەروە ڕێنمایانەی لە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانەوە دەکراون. And the eyes of the world will be on Iraq for this election. ولا تساوي زياري دروا أم هالبجارنا بو عراقي كان فك عراقا. The United States and Iraq's delegations at the recent strategic dialogue in Washington discussed this matter extensively. وهردو وفدي هاو بشي أمريكا وعراق لا گفتگوكاني هم دعايي ديالوج استراتيجي بشيويكي قول باسي بابتيان كردوا. We agreed that the presence of both United States assistance mission for Iraq monitoring teams and European Union observation teams represented a strong effort by the international community to support the Iraqi people's calls for a free and fair election. ولو تيجينو باسمان كردوا كبشتواني كومكاني أمريكا وهروها بشتواني كاني ميردي أوروبا بو مصادركني هالبجارنكان یەکێکە لە هەوڵەکانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆ یارمەتی خەڵکی عێراق بدەن بە شێوازێکی باش بتوانن مارەسیماتی سیاسی خۆیان لە دەنگدانێکی ئازادە بکەن. And we hope that this international presence monitoring the election combined with other measures that are being taken by the government of Iraq, that they're going to help create the conditions for the Iraqi people to go out and vote confidently and safely.
هیوادارین ئەم ڕێوشوێنانەی کە لەوان کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیەوە بۆ چاودێرکردنی هەڵبژاردنەکان جیرانتە بەر و هەروە هاوشان لەگەڵ هەوڵەکانی حکوومەتی عێراقی بنەمای یارمەتیدان بۆ دروستکردنی دۆخێکی گونجاو لەبار بۆ هاوڵاتیانی عێراقی بۆ ئەوەی بە شێوازێکی بتمانە بەخۆبوو و سەربەستانە بستنە دەرەوە و بەشدار بن لە دەنگدان و لە پرۆسی سیاسی. The United States has supported these international bodies significantly with funding to help ensure their success. حکوومەتی ئەمریکا پشتیوانی ئەم ڕێکخراوە نێودەوڵەتیانە کات بۆ بەتابەتیش لە ڕێگەی کۆمەکردنی داراییەوە بۆی دڵنیا بینەوە لەوەی کە پرۆسەی هەڵبژاردنەکە سەرکەوتوو بێت. The Iraqi people want a parliament and a government that reflects the diversity of this country and that advances the interests of Iraq and the Iraqi people. خەڵکی عێراقی حکوومەت و پەرلەمانێکی وێت کە نوێنەراکی خۆی بکات و بەرژەوەندیەکانی و هەروە ڕنگدانەوەی فرەسەشنی و هەمە ڕەنگی خەڵکی عێراق بێت. And for the Kurdistan region, we believe that it continues to play a very special role. و بۆ هەرێمی کوردستانیش ئمە پێوان وایە بەردەوام دەبێت لە جێڕانی ڕۆڵێکی تایبەت. I'd be happy to take another question. رئيس كونسول دور بجواني هون كردو وطنيايش دابو هاي وكردستان وعراق كشانهما لا على دانيا والله لا أجر وجريماني حالتي زول زاد كذلين إيش تكل السياسة مستحيلية لا أجر وجريماني بكردو لحالة شوا كشانه وآية كيسي كردستان ما كيسي عراق أو بازدو السياسي كذلك. Thanks for your explanation. You explained very well that the United States is going to stay in Iraq and Kurdistan region, but in case if one day you decided to withdraw from Iraq, are you gonna deal with Iraq and Kurdistan region in the same way? If you decide to withdraw from Iraq, are you gonna withdraw from Kurdistan region as well, or gonna be different policy? That seems like a very hypothetical question, I would say. We're committed to the long-term relationship with the government of Iraq and the Kurdistan region. But I will say, I also believe more than ever that the relationship between Americans and the people of this Kurdistan region will endure. Our friendship has been forged over decades, and it will endure. Mr. Consul General, thank you very much for joining us. Hadi Salimi from Rudaw Media Network. I clearly remember the first day of the presidency of President Biden that has been elected as the President of the United States. And it was a very optimistic atmosphere among the people of Kurdistan region because they believe that President Biden is a very close friend of people of Kurdistan region. But after a period of his presidency, the people of Kurdistan region has been felt that this friendship is kind of not strong as before. Is there a gap between Kurdistan region and United States, specifically in political relations, and are the policies have been changed in front of Kurdistan region, and is there a plan or schedule for officials of the United States that visit Kurdistan region in future? سارەکەی ئەو بکاتێک کە سەرۆک بایدن هاتە سەر حکم ئەمەلێکی زۆر هیوایەکی زۆر لای خەڵکی کوردستانە بوو کە پەیوەندیان باشە لەگەڵ کوردستانە بەڵام ئێستا بەم شێوێ نابینرێەوەوانە سارەکەی بوو ئایا هیچ هینەکەی فراغێکی لە سیاست لە بینی هەرێمی کوردستان و ئەمریکا یاخود هیچ پلانێکەیە بۆ بەرپرسانی هێندێکی سەردانی هەرێمی کوردستان کە لە داهاتووە؟ The short answer to your question, is there a change in policy or anything like that? No, there's not. وەڵامێکی ڕاستەوخۆ دڵنیاکەرەوە بۆ پرسیارەکەت دەمەوە ئایا هیچ گۆڕانکاریێک لە سیاسەتی ئەمریکا دەهات بە هەرێمی کوردستان هەیە بەدڵنیاییەوە نەخێر؟ President Biden is a president that has a great understanding
and friendships with the leadership here in the Kurdistan region. سەرۆک بایدنێکی کە لەو سەرۆکانەی کە تێگەیشتێکی قوڵ و باشی هەیە و هەڵدەستاتێکی باشی هەیە لەگەڵ خەڵکی هەرێمی کوردستان و سەرکردایەتی هەرێمی کوردستاندا. The United States is staying in the Iraqi Kurdistan region, and we are on this journey for the long haul. حکوومەتی ئەمریکا بەردەوام دەبێت لەمانەوە لێرە لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا و ئێمە لەم گەشتەدا بەیەکەوەین بۆ دوورمەودا ماوەیەکی دوێژخایە. President Biden has been very clear that he's committed to enhancing the partnership. و سەرۆک بایدن بە شێوەیەکی ڕوون کرد بڵێم زۆر پابەندە بە بەرەو پێشبردن و بەهێزکردنی ئەو پەیوەندی کە هەمانە. And I believe, frankly, more than ever now, this special bond that exists between Americans and the people of the Kurdistan region, that will endure.